Perang nasimang na Changsatay, Delhi Jantar Mantaro, Cockroach Janata Party, Sudanrangni, protest kaniyo, may takapa o boss tong inga, yachu, gemuk kobrang ko na simang nga update kay mang raabatay jo. Wanong inga pa o boss sarang mo, bidirang bang peta, o bidirang ko ba na simang nira nagata man gen. Anda kay mang dal ni gisipo dentang mansa, kobrang ko na kinga, news rang ko. Cockroach Janata Party ni sakini delegate member mo Sorop Das aro kapandunga. BJP ni MP rang baksa, Union Minister rang baksa reba emang golpo ako meeting ka ako nagkatamana. Meeting ni Jaman media na may takpa katarang ko para kenga warang ko na isimang Jaman o kanarang nagtaman. Gen warang ko na isimang nga agana ba aganat ken mo. Ndake mang ba Mijalo Waldo sonamong chukpan tang ni hunger strike aido na niko hospitalo mijalo machorat chok ton thonga chok video badunga video kana simang nirang nagata man gen reperang Delhi Jantar Mantaro protest hagaba ko anching kamo hajar video rang social media available jok rokomar takapa obos akonka Delhi Jantar Mantaro protest hagaparang black asa black rorowinga mande babang ba rorowinga aro yete bonjawa CGP ni founder leader Abhijit Tikpe jalo farara tenger perang Dharmendra Pradhan ko irrigation minister niko ragali galjast pate yede continue again nimba aro bian changba kobrang ko manengana bina sorsang aganinga nimang agana ko kana katama namo dal walo bisangko eres khani chance tonga erang pa sal sumoinin yano thomimang protest khainga darang koba dokja satcha hallang gula bakaja. Maini yaman bisongre eres kana mengamo. Bisongna sanam jawa eres kagen chimong oba yede matchot jawa don thong jawa na nimang rakkein stechoni phara kata khork na kata manar perang. और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर आज 35 दिन हो चुके हैं, तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। Tadi protest kaniyo anchini India ni kunano sikni manderang ba chaar nga ko natinga support ka tinga anchini North East manderang ba chaar nga ko onan baksa physically yang imang support ka parang ba donga yan da kirang support ka nga da more perang apsan na ke da ode Cockroach Janata Party na student rang na support ka imang tingtang biap rang kurang ko nating jok patna o mijalo protest ka de gamak na baten ga shujok perang Pulis rang ni chi sato kusyong imeng bisongre chokpla. Eres kana mo public rang mo student rang national anthem git ko runga. Pulis rang ni barricade ko an public rang saluru diduri khata khor na kata mana tengtang biap rango BJP MLA rang ni minister rang ni poster rang ko ba thape don rang ko ragali gala khor na kata mana. Aro tengtang biap rango de MLA rangkoan rukruruy mana dokar rangko pla gari rangko dok chibet sushibet takaba rangko nagtama namo yan nake patna ungar perang dauna kengkemba maksud kujenga tensenan mun kujenga na main government nabas kumuk ma kaneng ya ini ba Mumbai ode rokomar takapa obos rangko kenajamo major rang uparang ode student rangko diten ka ni jamano bisungni release ka ko nagtama na may tak kemeng release ka warang ko ba anching sona kata na social media obo warang ko nga mijalo ba video na chok na simana chang ni chang ke sa video ko de onat na kata nang nagchamo na simang namnekken chimong ode ta ode social media search kai ni ay video rokomal tak pa video ko ina kata na again aron dak pa video rang donga wa video ko de na simana onatan skja uskatang public rang ko dokka sata yan nakaparang donga matam rang ko salruru di rudaka ayan man pelgen ko der pena na simang ni ko de mo mukroni mukchino khat pelgen yan nakapa bostong amo
Tadi ya obus tako koton PIL kajok kespaun jok. Dake mangba tao de Supreme Court ni aga na korok na kata makna ya gemuk ko dao kes rangko kuli emang kam kana kata somoy rangko nanggen na. Mana cem video rangko na kata nanggen lekha se keparang ko ba pora ni na kata nanggen mo review kana kata nanggen. Uni geman Supreme Court te somoy ra ngani mga kana korok na kata mana. Andi ba Delhi High Court to jantar mantaro mijalo obostong gupani geman hearing rang kong injok bisoni golpua korok na kata mana lawyer rang ni advocate rang ni mai tak kapa katarang ko bisong courtroom mo golpuinga argue khainga warang ko na simang nga knatken na simang ba singoni bo naw na yako knairang bor penang. Second, you will have enough and sufficient water cannons. In Ramlila, they did not, and the court frowned upon that. You will have enough water cannons as the first step. Here they had one water cannon, which from what I understand was not deployed at all. Tear gas will be the last option and you will not deploy it. They threw it at mothers, wives, small children. There are men standing there with 3-year-old children on their shoulders. Photos and videos will show you that. Tear gas was thrown at them. Canisters were thrown at them. The further instruction is that when tear gas is thrown, it will be thrown away from the crowd and not at them. The number of injuries that happened were completely and solely because of the actions of the Delhi police, the RAF, and those who claimed to be Delhi police and RAF. The videos will also show your lordships, as has already been mentioned, that there are lathis with nails, which are at not one instance of any action. And I'm telling you personally, as an officer of this court, I've seen 110 videos. I sat it till the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away. And when he falls down, 4 of them get after him with batons and start beating him with lathis. This kind of excessive force, if the constitutional courts don't step in and stem, it's a license to the police to just get away with absolutely anything because they know they have the sanction of the political masters. It is. Yan da kemang daw de argue ingar pera. Je police officer rangan, police personnel rangan, skatang bichikrang ko doka sata, cherges kala, pelet kang chigowa, warang ko de court ni kita kalchi mano de sasti ko de mana nangai kena pera. Aro somoy ko nang geni de mo buk tekemung jawa. Warang kodan cingja manosan na medige ma sinaba marginok aro ne kaban kai gnok daode dingtang biya praonir penang jantara mantano re bai mung support ka ba hor na kita manamo chi pelso da kemung re bai mung support ka nga tarang ba jitte khacanga aro sa bangrir kinga support ka parang uni gemenan ye protest aga pade black asa black ro ya government dia ko control kana kita ma deken bisuni demand ka ani ko chuso kacagen chimo oder perang taode opposition party rang ba apsan da ken kurang ko nengjo talo Rahul Gandhi na kana khok na kata mana saksa phante dambe ko bin baksaram bayamang medinim khango aganenga pelet kanrang chiba goana khon perang pelet kande sora guli nima kan kan chinimo do gogopa sora guli wa takaba chigwa parita ba saksa mandirang ko nangana mutamrang do hospital dongia namen injurong barang domo parita ba rong guli nang parang kore parita ba dam sarang operation kana kata nangai geno operation kana kata nangai geno bisungni mentally namen disturb gono bisung mari ki jange thangen sawarik sagen perang dari ya gemek na opposition party government yana kema bina nangen jerangan ya khamrang ko khachum je ko ngi chimore skatang do kwasa ta barang mo student ko warang ko action na kata nangen ni mang aganenga akena kana tenga aro Dharmendra Pradhan Education Minister ni reason kajas debate Parliament House mamang saloba golfani ko discuss kani ko dak jawana ni mang Rahul Gandhi dalo rakena kana ko nakata makninga repera हमने पोजीशन क्लियर कर दी है स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason
my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। Anak kemang bar perang daalo tentang mansa Cockroach Janata Party ni sakini delegate member. Aganabat sanga mandibai yang nga educate pong nga foreigner songre by foreign parang serang demo. Sakini delegate yang imong ba BJP ni MP na baksa mo Union Minister na baksa daalo grong imong golfwa ni jakmano media ni mkhango bisuni by imong para ka khol na katama na. Yang pas asumay bisong jekon demand kaya nga chum wakap san nake tao ba bisong demand kaya nga ni mga kanako nagna kita malinga mo. Yang pas asumayo ni paper leak kung aniyo barita ba saksa student rang antang jangi ko gumatchok warang na compensation ko nakita nanggen andake mang ba education minister Karmendra Pradhan ko education minister niko ra agali gal nakita nanggen ni mang bisong ni paraka ko agana ko nakita mana mo. बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। Nda kemang ni dang dimandang ba donga daung ing pa ubos tane giman warang ko ba government ko bisong mo lenga. Government side ni ba agana ko khanakta manar pera na men council meeting ani ma agana mo understanding meeting je ko kan chimo de kanta ko prina bisong ba somoy re ko raingana Cockroach Janata Party ni demand kaini ko chusokat na kata mo kanda ko pri jakmano government ara Dharmendra Pradhan kora education minister ni ko ragali galgen ma magal jawa yang pa sa sumeyo je student rangan leak paper anio susai kaimang sig parang wa barang na compensation ko o nama jaba unmak sana mijal nio jantar mantaro skatang police rang doka sata pelet kan rang ko goa saluru diru daka diten kha parang ni gemano mai da pa action ko government ra again rebang pa sa sumeyo ya gem khona ching nikna gata mangen aro khana gata mangen Apsan na ke dao Congress Party ba demand kaya mo. Ya arang ko. The government nara opposition party lang ni aga na ko kana chaken ma demand ka ani ko. Susokata ma susokatsa ya gumuko ebeng pa sa sumiyo nagnagata man gen perang. Nake mang dao re jantar mantaro protest kha gapa mandirang na support kha ani kita Patna o Mumbai o Prakyaraj Hyderabad anchingni northeast yarango protest kha ngar perang. Kuna nuk Sydney manderangan gemakan support kaya belba blackinga yang skang pa chong gen kona chini India gemak protest parang na support ka yan apsan mili emang kam kani ko mesokeng perang yan nekemang public rang mili gen chim ode kumong gen chim ode government mamu saloba ignore kana tama jawa chusokat nan nang telgen wan nakapa obos ko nuksuya aro yorong ko dakjagen chim ode bisong nan nam jawa bisong ba ma siamor perang Nakemang madali ko barang derang san chakchekin isung ba sa kantir perang kon mutera. Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. If we could clear the room, then we can just. The doctor can just. I need to put the monitor. My nurse is there. कोई बात नहीं. Doctor,
monitor with these things in the classes. Thank you. So yeah, for monitor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And Gitanji, you have always been very kind and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Thank you. Hunger tastes better.